Hi dear listeners, welcome to our online class. You all know, yesterday I took a class for you, the newly admitted intermediate first year students, and that's why I think you all know me. This is because for you, and this is taken by the order of the education, by the order of the Ministry of Education and by the direction of our Honorable Principal ASM Anisur Rahman. You all know, dear students, I am going to start my second online class for you. Today, I am introducing myself to you again because there are some new students today. Okay, look at the board. My name is Ujjwal Kumar Shah and I shall take the class of 11 and my subject of course is English, and today I shall take again English first paper. My topics is today from English for today, that is Unit 14, Lesson 4. Unit 14, Lesson 4, and the topic's name is Hercules. You can see I have written the name of the passage Hercules, a mythical name. You must have heard the name of Hercules, a mythical person, a legendary person. You must have heard the name of Hercules from the Greek mythology, and about this heroic person, a story have been included in your syllabus. Today I am going to go through from English for today, and the passage name is Hercules. Dear students, if you have the book, please open the page number 193. 193. I shall go through the passage line by line, and for the benefit of you, I shall translate it into Bangla. Okay, dear listeners, I am going to start to read the passage. The first line is Hercules, the hero of the passage. Hercules was the son of Jupiter and Alcmena. Hercules was the son of Jupiter and Alcmena. অর্থাৎ হারকিউলিস পিতা হচ্ছে জুপিটার এবং তার মায়ের নাম আলমিনা। দে আর বোথ the mythical character of Greek mythology. The next line, Eurystheus, the king of Mycenae, and his cousin made him undergo some difficult task. Eurystheus, the king of Mycenae, and his cousin made him undergo some difficult tasks, which are known in Greek myths as the 12 labors of Hercules. Dear listeners, if we go through the history, go through the myth of Hercules, we must see that Hercules did 12 labors, and that those labors were very difficult for any human being. But Hercules, as Hercules was a heroic person, half god, half human being, and that's why he had been successful. Dear listeners, যদি আমি তোমাদের বাংলায় বলি তাহলে কথাটি আসে ইউরিস্থিসিয়াস মাইসেনি রাজ্যের রাজা, যিনি সম্পর্কে হারকিউলিসের চাচাতো ভাই। এই ইউরিস্থিসিয়াস হারকিউলিসকে 12টি অত্যন্ত কঠিন কাজ বা পরীক্ষা দিয়েছিল, যেগুলো গ্রিক মিথোলজিতে
12 levers of Hercules নামে পরিচিত। Again, I am going to read the next line. The first involved a fight with the lion. The first involved a fight with the lion. প্রথম কাজটি অথবা প্রথম পরীক্ষাটি ছিল একটি সিংহের সাথে লড়াই করা। For your kind information, this lion is not the same lion as we see normally. This lion is a monstrous lion, not like the normal lion we generally see. So it was very hard to fight with that lion. প্রথম কাজটি ছিল একটি সিংহের সাথে হারকিউলিসের লড়াই। The valley of Nemea. The valley of Nemea was being disturbed by a terrible lion. নিমিয়া নামে একটি উপত্যকা, যেখানে একটি সিংহ ওই উপত্যকা তছনছ করে বেড়াচ্ছিল। And so Eurystheus ordered Hercules to slay the beast and bring him his skin. So Eurystheus ordered Hercules to slay the beast and bring him his skin. আর এ কারণেই ওই উপত্যকাবাসীদের বাঁচানোর জন্য রাজা ইউরিস্থিয়াস হারকিউলিসকে ওই উপত্যকায় যেতে বলেছিলেন এবং সেই সিংহটিকে হত্যা করে তার চামড়া রাজার কাছে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। At first, Hercules tried to fight the lion with his club and arrows. At first, Hercules tried to fight the lion with his club and arrows. হারকুলিস সেখানে গেল এবং হারকুলিস প্রথমে সিংহটির সাথে তার যে অস্ত্র ছিল গদা বা তীর ধনুক তাই দিয়ে সে লড়াই করার চেষ্টা করল। বাট দিস টুক হিম নাও হেয়ার, অর্থাৎ এই প্রচেষ্টা কোনো কাজে আসলো না। Then the next line, then Hercules attempted a different tactic. তখন হারকিউলিস একটি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলো। He decided he would use his hands. সে সিদ্ধান্ত নিল সে তার হাত ব্যবহার করবে, অর্থাৎ হাত দিয়ে সে সিংহের সাথে লড়াই করবে। He thus managed to slay the animal on his own. Relying entirely on his immense strength. তার মানে তার সব শরীরের সমস্ত শক্তির উপর ভর করে বা প্রয়োগ করে সে সিংহটিকে হত্যা করতে সক্ষম হলো। Victorious, he returned to Mycenae carrying the dead lion on his shoulders, a sight that terrified the king. Victorious, he returned to Mycenae carrying the dead lion on his shoulders, a sight that terrified the king. বিজয়ী হয়ে অর্থাৎ সিংহটিকে হত্যা করার পরে সে মাইসিনিতে ফিরে এলো। ওই সিংহের মৃত দেহটি পুরোটাকে কাঁধে করে সে রাজ্যে ফিরে এলো এবং ওই দৃশ্য দেখে রাজা আটকে উঠলেন। His next task was to slay a monster called Hydra that was ravaging the country of Argos. His next task was to slay a monster called Hydra that was ravaging the country of Argos. তার যে 12টি কাজের মধ্যে একটি কাজ ছিল সিংহের সাথে লড়াই করা, সে সেই কাজটি সফলতার সাথে শেষ করতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তী কাজটি ছিল একটি দৈত্য যার নাম হিড্রা। এই দৈত্যের সাথে তার দৈত্যকে হত্যা করার তার নির্দেশ হয়েছিল রাজা কর্তৃক। যে দৈত্যটি আরগোস নামে একটি রাষ্ট্রকে সে তছনছ করে দিচ্ছিল। দি হিড্রা হ্যাড 9 হেডস, ওই দৈত্যের 9টি মাথা ছিল। দি হিড্রা হ্যাড 9 হেডস, দৈত্যটির 9টি মাথা ছিল। অফ হুইচ দ্য মিডল ওয়ান ওয়াজ সেড টু বি ইমমর্টাল, তার ভিতরে ওই 9টি মাথার মধ্যে মাঝখানের মাথাটি ছিল অমরণশীল, অর্থাৎ ওই মাথাটি মরবে না। Our hero struck off its heads
with his club, but whenever he knocked off a head, two new walls erupted in its place. Our hero, that means Hercules, আমাদের hero Hercules struck off its heads with his club. সে তার গদা দিয়ে তার মাথাকে আঘাত করলো। But whenever he knocked off a head, কিন্তু প্রত্যেকবারই যখন সে একটি করে মাথা গদা দিয়ে আঘাত করে ফেলে দিচ্ছে, two new ones erupted in its place. দুটো করে মাথা সেখানে গজাচ্ছে, উৎপত্তি হচ্ছে। But whenever eventually with the help of his devoted servant Aeolus, Hercules succeeded in burning all the heads of the Hydra except the ninth or immortal one. যাও পরিশেষে তার যে সহযোগী আয়োলস ছিল, তার সহযোগিতায় সে প্রত্যেকটি মাথাকে কেটে ফেলতে সক্ষম হলো, শুধুমাত্র সেই অমরণশীল মাথাটিকে সে হত্যা করতে সক্ষম হলো না। হুইচ হি ডিসাইডেড টু বারি আন্ডার এ হিউজ রক। এবং যেহেতু তাকে হত্যা করা যাবে না, সেজন্য সেই মাথাটিকে কেটে সে ওই বিশাল শিলা স্তূপের ভিতরে চেপে রাখার সিদ্ধান্ত নিল। In other words, Hercules triumphed again, as he would succeed every time he was given an impossible task by Eurystheus. যাই হোক, আবারও হারকিউলিস সফলতার সাথে এবং বিজয়ী হয়ে সে তার কাজকে শেষ করলো, এবং প্রত্যেকবার যেহেতু কঠিন কঠিন কাজ দেওয়ার পরেও সে বিজয়ী হচ্ছিল, আর প্রত্যেকবারই রাজা তাকে আবার পরবর্তী আরেকটি কাজ দিচ্ছিল। অ্যান্ড ইন দিস ওয়ে হি ডিড 12 labors. And this is how he began to acquire the reputation of a hero, possessing immense strength throughout the world. And this is how, আর এইভাবে he began to acquire, তিনি অর্জন করা শুরু করলেন। কি অর্জন করা শুরু করলেন? তার রেপুটেশন অফ এ হিরো, মানে একজন বীর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করা তিনি শুরু করলেন। possessing immense strength throughout the world, এবং সারা পৃথিবীব্যাপী তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন এই বলে যে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী বীর হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হলেন। Dear listeners, I have already gone through the whole passage from the textbook. If I tell it in summary, you must understand the story. Dear listeners, Hercules, before I have said that Hercules is a legendary person. It is about Greek mythology. We all know Hercules. In Greek myth, Hercules was a hero. His father's name was Jupiter and his mother's name was Almena. The task which had been given by the king of Mycenae, that is his cousin, Hercules finished the 12 task successfully. In this way, he acquired the heroic reputation throughout the world. In this passage, only 2 tasks have been described. The rest of the 10 tasks haven't described here. Among the 2 tasks, we have read that he fought with a lion. He fought with a terrible lion and he succeeded. Then the second task, he fought with a monster, namely Hydra. Again he succeeded. In this way he finished the rest of the 10 tasks, but among the places we found only 2 tasks. So, dear listeners, again I have written some important points for you on the board. Please look at the board and I am describing the passage for you. Please, at first, characters. I have written the characters of the passage. Number 1, Hercules. Hercules, the hero of the passage. Hercules, the hero of the passage. Jupiter, father of Hercules. Father of Hercules. Almena, mother of Hercules. Almena, mother of Hercules. Eurystheus, king of Mycenae and cousin of Hercules. King of Mycenae and cousin of Hercules. The lion, a terrible beast in the passage as described
Hydra, a monster as described in the passage. Again, I have written for you some vocabulary. Please look at the board and try to understand it attentively. Number one, undergo. Number one, undergo. It is verb. It is verb. In Bangla, koshto kora ba shojjo kora. Koshto kora ba shojjo kora. Its synonym endure or suffer. Endure or suffer. The next one, task. Next one, task. I think you all know it. Task. It is noun. Bangla kaj. Bangla kaj. And synonym duty, mission, etc. Duty, mission, etc. The next one, terrible. Terrible. It is adjective. It is adjective. Bangla bhayankar. Bhayankar. And synonym is awful, horrible, awful, horrible. The next one is slay. Slay. It is verb. It is verb. Bangla hotta kora. Hotta kora. That is murder, kill, etc. Next one, club. Club. The weapon of Hercules. That is a noun. Bangla goda. Goda ba mugur. And its synonym stick or baton. Stick or baton. Next, rely. Rely. It is verb. It is verb. Bangla nirbhar kora. And synonym depend. And it is a recognizable word for you. We all know. Tactic. The next one is tactic. It is noun. Bangla kaushal. Bangla kaushal. And synonym method or policy. Method, policy. The next one, victorious. The next one, victorious. It is adjective. Bangla বিজয়, অর্থাৎ যে বিজয় লাভ করে, দ্যাট ইজ চ্যাম্পিয়ন or triumphant. Champion or triumphant. Ravage. The next one is ravage. It is verb. ধ্বংস করা অথবা তছনছ করা. And the synonym destroy, damage, destroy, damage. And the next one, immortal. Immortal. You all know it. Immortal. It is adjective. Bangla omor. Omor. And the synonym perpetual. Perpetual. And unending. Unending. And the next one and the last one is devoted. Devoted. It is adjective. Bangla nibodito pran. Nibodito pran. And the synonym dedicated, loyal, dedicated, loyal. Dear students, this vocabulary, the important vocabulary I have written, which is for your MCQ questions. And I have also written some 5 important questions for you. 5 important questions for you. I shall answer 2 or 3 of the questions, and the rest of the questions will be done by you as a home task. The first question is, what do you know about the parentage of Hercules? What do you know about the parentage of Hercules? Hercules-এর বাবা মা সম্পর্কে বা পিতামাতা সম্পর্কে তুমি কি জানো? I have already shown you the father's name is Jupiter and his mother's name is Almena, and that is the answer of that questions. Again, the next one, what are known in Greek myths as the 12 labors of Hercules? Who made him undergo those difficult tasks? What are known in Greek myths as the 12 labors of Hercules? অর্থাৎ হারকিউলিসের 12টি কাজ গ্রিক মিথোলজিতে কোনগুলো সেভাবে পরিচিত আছে? হু মেড হিম আন্ডারগো দোজ ডিফিকাল্ট টাস্ক, এবং কে তাকে এই কঠিন কাজগুলো করতে দিয়েছিল? What are known in Greek myths as the 12 labors of Hercules? Here I have already said 2 difficult tasks have been described here. One is the fighting with the lion, and the next one is the fighting with a monster, and the rest of the tasks haven't been described here, and those are the 12 difficult labors of Hercules. And who made him? I have already said the king of Mycenae, Eurystheus, and the cousin of Hercules,
this person made him undergo those difficult tasks. And the next one, the question is, what do you know about the second task of Hercules? What do you know about the second task of Hercules? Hercules এর দ্বিতীয় কাজটি সম্পর্কে তুমি কি জানো? I have already said and I have already gone through this difficult task. This second task is about killing the monster, namely Hydra. He had 9 heads. Hercules knocked off all the heads except the 9 or immortal one, and then he decided to bury the immortal heads under the rock with the help of his servant Aeolus, and in this way he killed Hydra and he saved the people of that country Argos. And the next question, DE, describe Hydra in your own words in not more than 2 sentences. এই হিড্রা সম্পর্কে তুমি ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করো 2 সেন্টেন্সের ভিতরে তোমাকে রাখতে হবে। অর্থাৎ হিড্রা কে, হিড্রা কোথায় ছিল, হিড্রা কিভাবে মারা যায়। অর্থাৎ আমি এই পাই know the answer of the number C and I must answer the question number D, and it is the home task for you. You must try by yourself finding the answer in the passage. And the next one is E. How did Hercules begin to acquire the reputation of a hero possessing immense strength throughout the world? How did Hercules কিভাবে begin to acquire, Hercules কিভাবে অর্জন করতে শুরু করেছিল the reputation of a hero, একজন বীর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেছিল possessing immense strength throughout the world, অর্থাৎ হচ্ছে তার যে এই অনেক শক্তি, ব্যাপক শক্তি, তার যে শারীরিক শক্তি সম্বলিত একটি বীর হিসেবে, একজন বীর হিসেবে সারা পৃথিবীব্যাপী সে কিভাবে খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেছিল। আই থিঙ্ক ইউ মাস্ট ফাইন্ড দ্য অ্যান্সার থ্রু দ্য প্যাসেজ and it is the another home task for you and you will try by yourself. Dear students, I have already gone through the passage and I already have shown you the characters of the passage. I have written some vocabulary for you. I have written 5 important questions for you. Now you have to read the passage again by yourself. You have to practice to write the answer of the questions. You have to memorize the vocabulary and its Bangla and its synonym. Again, you have to write those tasks by yourself. You have to be a student and you have to be a teacher, because you all know this is an online class. So you cannot come to college and we are not giving our 100% to you in front of the classroom, and that's why we are providing you online class, and for this reason you have to learn it from the online class and you have to practice by yourself. So you have to be a student and you have to be a teacher. So dear students, the situation is not very good. The situation is worsening, not developing. That's why we are continuing our online classes so far as the direction of the Ministry of Education and the direction of our principal will be continued. We will take our online class. I shall take my next online class. Till now, you have to be safe. You have to stay at home. So, dear listeners, no more today. See you again. Bye bye.